תראו חברים כמה הדבר הזה, תודה רבה. תראו כמה הדבר הזה חשוב. המפתח של יהודי זה נתון בקדושה של ברית מילה. לכן שהנושא הזה קדוש אצל אדם, האדם הזה שמור ומוגן כל החיים. תדעו לכם, כל הניסיונות שיש בדור שלנו, זה בגלל הנושא הזה. וכאשר יהודי נוהג בקדושה בנושא הזה, הוא שמור ומוגן מכיסא הכבוד. חס ושלום שהנושא הזה נפרץ, כל השמירה של האדם, הכל נפרץ. שהאדם קדוש, כל המערכת שלו שמורה ומוגנת, ויש ברכה והקדוש ברוך הוא מושיע אותו. הנושא הזה, נושא מאוד מאוד רגיש, ומאוד מאוד חשוב. הקטע הזה זה קטע שצריך ללוות את האדם ולהיות חקוק בדמו ובבשרו. אומר אור החיים הקדוש, כי ישראל כשיאמו לו העורלה, הנה הם מושללים מבחינת הרע שהעורלה סימן לה. כמו דברי הרמב"ם, שהרמב"ם מביא במורה נבוכים, אחד מטעמיה של מצוות המילה, למעט המשגל ולהחליש זה העבר כפי היכולת, ולא ניתנה מצווה זו להשלים חסרון הבריאה, רק להשלים חסרון המידות, והנזק הוא הגופני המגיע, הוא המכוון, שלא ייפסד בו דבר מן הפעולות שבהם עמידת האיש, ולא תבטל עבורה ההולדה, אבל תחסר התאווה היתרה על הצורך. כי כשישפך דמו ויוסר מרסהו, מתחילת בריאתו יחלש בלי ספק. זאת אומרת, העניין של מצווה הזאת, אומר הרמב"ם, לצמצם את עם ישראל מהתאווה של העריות. צריך שיהיה לאדם אישה טובה ונאמנה, ורק אותה. כמו שיש השם אלוקים אחד, יש אבא אחד, יש רב אחד, יש רק אישה אחת, ואיתה הוא חי ושמח, וגם זה בזמנים נכונים, באופן הנכון, ובקדושה נכונה, ואת הקדושה הזאת הוא משריש בילדים. ואור החיים הקדוש מוסיף, שיש בזה הרבה הרבה משמעות לכל החיים. ואותה בחינת הרע שהעורלה סימן לה, מזכיר אור החיים הקדוש, זה הרע של תאוות העריות. שהתאווה הזאת כוללת בתוכה את כל התאוות. תוספת עומק, רבי נחמן הקדוש מברסלב כותב, שיש 70 אומות, ולכל אומה יש תאווה משלה. יש איזה תאווה, זה בולמוס של תאווה קשה של אותה אומה. אבל התאווה של העריות היא חוט מחבר בין כל ה-70 אומות. והיא כנגד כל התאוות. מי שניצח את התאווה הזאת, ניצח בתוכה את כל התאוות. מי שלא ניצח את התאווה הזאת, לא ניצח כלום. זו העבודה מרכזית של יהודי בעולם. להיות קדוש. קדושים תהיו, יכול כמוני, יכול כמוני. ולכן גם המוהל עושה 3 פעולות, מילה, פריאה ומציצה. בעצם המילה מסיר את החלק הקליפה האהבה של העורלה האהבה, שזה גסות של התאוות. אחר כך בפריאה זה אור הדק, ואז מתגלה שם שדי. שיעשה הפריאה, אומר רבנו ארי, יכוון בהתגלות העטרה דמות יוד, אותם גוף קטן, דעות שדי, כי במקומו בהיותו מכוסה היה שד, כי שתי זרועות והראש דמות שין, וזרוע וחצי גוף דמות ד', וזה שין ד', ויוד משלימה שדי. שם שדי שומר דלתות ישראל, שומר עליו, מגן עליו. הזוהר בתיקונים מוסיף, שבאותה שעה שהמוהל עושה הברית מילה, אז יורד מלאך הברית וחוקק שם שדי ושם הוויה. זה מבפנים, זה מבחוץ. וכל עוד שאדם לא חוטא בעבר הקדוש הזה, יש לו שמירה והגנה עליונה. איפה שיגע יצליח. מה שיעשה יצליח. חס ושלום, אם מחלל את הקדושה הזאת, אז חס ושלום מאבד את כל מה שיש לו. וזה השורש לכל החרדות שיש בעולם היום. כל מיני מזיקים שיש, שהפרנסה נפגעת לאנשים, שלום בית שלהם נפגע, חרדות בכל מיני תחומים, מזיקים בכל מיני עניינים. אור החיים הקדוש, יהודי קדוש בברית קודש, שום דבר בעולם לא יכול לעלות.
אפילו יהיה בו גובה אריות, אף אחד לא יכול עליו. יש לו שמירה עליונה. לכן גם צריך לבחור מוהל, גם אומן, גם ירא שמיים. ובזמן הזה יש הרבה השפעה של המוהל, וגם מעט של הסנדק על הילד. זה לא מה שיקבע את החיים, אבל בלי ספק יש שם הרבה משמעות. למשל, יש פעולה שאם המוהל יעשה אותה לא בזהירות, וגורם שילד יהיה מטומטם כל החיים, יהיה סתום כל החיים. ואם הוא יעשה אותה נכון, ילד יהיה פיקח כל החיים. זו פעולה פשוטה מאוד. כמה פעמים הערתי עיניים של המוהלים, בכלל לא חשבו על זה. וזה מאוד חשוב. לכן לא ממהרים לבחור מוהל. אבל תזכרו, כמה שהמוהל והסנדק יפעלו, זה 10-20%. 80-90% זה ההורים בקדושה שלהם. כשההורים נוהגים נכון, זה עצמו מפתח לכל הישועות. ולכן אשרי ההורים שהם קדושים. מסיים אבא הקדוש רבי יוחנן מיכאל ואומר, מי שזוכה לשמור היטב על קדושת הברית, לא פוגע בו חס ושלום, ממשיך להאיר על גופו ונשמתו אותו אור עצום של השם שדי, שנחתם בבשורו בזמן ברית מילה, במשך כל החיים. וההערה של השם הקדוש הזה שומר עליו מכל נזק, בין בגשמי, בין ברוחני. ואין אפשרות לאף צער ומסתין לפגוע בו לרעה. כל איביו נפלים תחתיו, כמו שנאמר, והיה שדי בצעריך, כלומר אותו שם קדוש שבברית קודש מאיר עליך, על ידי ששמרת היטב על קדושת הברית קודש ולא פגמת בו. הוא ילחם בצעריך ויפילם תחתיך. בזה ולמד מה שכתב אור החיים הקדוש, שהשומר בריתו לבעל נגוע במה שלא הורשע, יש בו כוח להמית ולאבד אויבי השם ברוח שפתיו. ועל שומר בריתו נאמר, ועתה כה אמר אדוני בורך יעקב אצלך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה, כי תעבור במים איתך אני, בנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכווה, ולהבה לא תבער בך. אם חס ושלום אדם פוגם בעוד ברית קודש, לא שומר על הקדושה שלו, מסתלקת ממנו אותיות שבגופו, ואז נהיה שד. ש"ד לא צריך הסבר, אז שד משדה יבוא. ואז כל מזיק עושים מיד חיבור אותו, חיבור מצוין, ומתחילים להפוך אותו מוקד של מזיקים. נשאלתי איך אישה באותו עניין. אישה קודם כל שהיא נאמנה לבעלה ורק לבעלה, בית שלא נוגעת בעניינים האלו אף פעם, שלא לצורך. מה שקשור עם בעלה בלבד בקדושה וצניעות, ללא שום חימום אחר, ושום חס ושלום פרצה בענייני הקדושה והצניעות שלה, ומוסרת נפש על קדושה וצניעות. ואם לא נשואה, תמתין שתהיה נשואה, אבל מוסרת נפשה על קדושה וצניעות, וזה עצמו השמירה שלה וההגנה שלה. לדאוג שאף אחד בעולם לא ייכשל בה ולא יטעה בה. ולכן גם צריך לדאוג גם שיהיה שם נכון לילד, שיהיה שם שמכיל אותו, וגם יהיה מוהל נכון, מוהל שעבד על הכעס, ולא כעסן ולא רוצח, כעס יש שפיכות דמים, וגם יטביע בילד הרבה קדושה והכנעה ויראת שמיים, ויתר בו אש קודש, וזה זכות שתלווה אותו כל החיים. בכתבי הקודש וכתבי קבלה מובא גם שיש בברית קודש שם שדי מאיר. אם חס ושלום אדם חטא בנושא הזה, אז שם שדי יסתלק, ממנו במקום מגיע הנחש הקדמוני. הנחש הוא יצר רע, הוא הנחש, הוא השטן, הוא מלאך המוות, והוא מקטרג אליו, והוא גם מפיל אותו בכל מיני מקומות לא טובים. אז מה יעשה אדם? יעשה תשובה שלמה, ויפרד ממנו הנחש קדמוני, ויחזור שם שדי להעיר בו. הבן איש חי בכוונות שלו הביא, הבאנו את זה בחלב הארץ חלק 60 לקראת הסוף, יעשה לב טהור ברע, ראשי תיבות תבל, סופי תיבות עבר, יטהר העבר הקדוש על ידי תבל, ורוח נכון חדש, סופי תיבות נחש, שנחש הקדמוני ייפרד ממנו מאותו עבר, ובכוח מה? בכוח בקרבי. בקרבי כמעט ראה שדי, שיחזור שם שדי להעיר בו כבתחילה. וזה מפתח גדול מאוד. ומי שזוכה בזה, זוכה למעלות רבות. בכבוד. תדעו לכם אבל שעיקר היהדות תלוי בזה. עיקר המזל של האדם תלוי בזה. עיקר הקדושה שלו תלוי בזה. עיקר הצלחת הבית והילדים
תלוי בזה, שלום הבית תלוי בזה, העסקים שלו תלוי בזה. כשאדם קדוש, הכל קדוש. אולי נסיים בסיפור קטן. הייתי עם אבא שלי לפני 20 שנה, באיזה אולם. היה כאן בארץ ישראל, בדרום, אולם גדול, אולם שהיה מכיל 2,000 איש. אולם שמחות חתונות, היה סגור שנה מראש. היה עובד מהבוקר עד הלילה. היה אולם מתחלק ל3-4 חלקים ביום, בקל. והיה סגור שנה מראש, והיה לחץ על האולם בצורה מטורפת. ואבא עשה חופה שם ערב אחד, ונכנס למשרד של בעל האולם. היה לו כמה אולמות, ואבא לחש לו משהו באוזן. ואבא היה אדם מאוד שקול, מאוד מתון. הוא צחק. אני ידעתי מה אבא לחש לו. היה לו בעיות עם כמה עניינים של צניעות, הוא בעדינות לא שמר בנושא הזה בכלל, מתעסק עם הרבה בנות לא טובות. דברים שאסור בשום אופן. אנחנו עם ישראל, לא נכון ככה, זה מאוד מאוד מסוכן. זה ממש ממש חמור. ואז הוא לא רק שלא קיבל את הדברים של אבא, אפילו זלזל בזה. אז אבא אמר לו, אם תוך 3 חודשים יישאר כאן מנורה בגג, אל תקרא לי בשם שלי. והוא צחק צחוק של לעג. אבא יצא, לא קרה כלום. אבא כבר לא דרך עוד פעם רגל שם. לא יודע מה קרה למקום, אחרי שבועיים יצא עיכול על המקום, מה דפרש מאירועים, מי מזכיר הסמכות. מאז כבר 20 שנה, כל מה שמנסים לעשות שם לא מצליח. אפילו את המנורות מהגג פרקו. לקחו את הציוד, לקחו הכל, עיכלו הכל עיכלו. גם אפילו מנורות מהגג פרקו. לא נשאר כלום חוץ משלד של בניין. אחרי 10 שנים, אמרתי לאבא, אבא, יש תקנה למקום. המקום ההוא סגור כבר 10 שנים. עד שפלוני יחזור בתשובה שלנו. ומישהו אמר, אני אעשה שם מפעל של דלתות. השקיע 10 מיליון על המפעל, הרים מפעל לתפארת. אין שום סיבה, שום היגיון, לא להצליח. המפעל קרס, 10 הלכו לפח, ועוד 10 הלכו לפח. ונשאר כלום. ראית מה אמר הצדיק? נשאר. למה? קלקל בנושא הזה. ראית עסק מצליח? בגלל שיש קדושה בנושא הזה. מי שרוצה להצליח חייב למסור נפש. איש, אישה, שמוסרים נפש של קדושה וצניעות, זה השמירה של העסק. זה הברכה שלהם. בזה אסור לחטוא. ומי ששומר את עצמו, שומרים אותו מן השמיים. בכבוד הרב. כן. It's very important to know that the master key to a Jewish home is the protection of the Brit. And this is the challenge of this generation. One of the biggest topic of failure in our generation is the topic of people not protecting their Brit. And a person who protects his Brit, he gets protected. But if the walls get breached, his protection gets breached as well. If somebody is protecting his Brit, he has a blessing and he has protection. And if a person, for some reason, fails in that department, all that protection leaves him, all the blessing leaves him. It's a very sensitive subject, but it's a very important subject. And this is something that has to be etched in the person's blood and flesh. This is something that a person must know, that his protection and success is hinged on his protection of his Brit Milah. 𝐸 Kadosh brings something similar that Rambam brought as well, that talks about the protection of the Brit. And the reasoning behind it is that Rambam brings that the reason why we have these this precautions when it comes to the circumcision and the way that we carry ourselves with family purity and all the things that come along with it
is in order to minimize the Jewish people's evil inclination when it comes to forbidden relations. Meaning, all these restrictions that we have are sort of a protection plan in order for us not to fall into forbidden relations. And this is something that is actually that works towards our benefit. When a woman is faithful, or when a person is faithful to his wife, and it's just one, not many, just like we have one God, just like we have one rabbi, we only have one wife, that comes with kedusha, holiness. And this holiness benefits the couple, the man and the woman, as well as their children. However, just like 𝐸 𝐫𝐾𝐻 said, when it comes to the orla, the foreskin, that represents all the sexual desires of forbidden relations. It includes all of it. All the desires, all the ta'avot of the world are all wrapped up into one in the foreskin. Rabbi Nachman from Breslev says that every single nation has its own all sort of like physical desires that they fall to, things that they covet. And each one has one specific that is unique to them. But there's one that has all the different ta'avot, all the different desires, all bundled into one, which is the one of the arayot. The arayot, all the forbidden pleasures, all the forbidden physical pleasures. It counts, it's the equivalent to all the pleasures of the world, all rolled into one. So when a person is able to withstand the physical desires of forbidden relations, he's able to withstand all the desires in the world. There's not one desire or one vice in the world that he can't protect himself from. Because when one is able to stand and to protect himself from the desire of the arayot, it includes all of them. It's an all-encompassing protection. A Jew, you have to be holy. As it says in this week's parashat, you kedushim, be holy. And who is saying this? God himself is saying this. So it's to be holy like God? Yeah, you can be holy like God. How? It starts with the protection of the brit. That's what can bring you to the highest level of protection. We know the 𝐸 𝐫𝐾𝐻 continues to say that when we do the Brit Milah, the whole purpose of the Brit Milah is to remove the foreskin. The second procedure is Priyah. Priyah is when we take the crown and we expose it. And over there, the orla is a tough foreskin. And that's what constitutes the process or the first stage of Brit Milah. However, the second process of Priyah, of exposing the crown, over there, the skin is a little bit thinner and more sensitive. And it says that over there, this process creates the name of God, of Shin and Dalet and Yud. And we see that this Shin, if you take a look at the construction of the letter, it almost looks like a couple of hands and a little bit of a small person, another body inside. And if you look at the Dalet, it's also like another half a body over there. But when we add the Yud to it, it completes the body by giving it what it needs. It says that when a person gets circumcised, comes an angel who is able to etch this name on the person, the name, God's name of Shin and Dalet and Yud. And from this, he's able to be successful because God's name is etched on him. However, a person that does not protect his brit loses this entire protection. And all of a sudden, all the menacing angels, all the fears, all the anxieties in the world come upon him. Why? Because he lost the protection of God's name that was embedded on him in the time of his circumcision. And when the Yud leaves, the person, then he has no longer the godly protection that he had in the beginning. Or 𝐸 𝐫𝐾𝐻 continues to say that a Jewish person his whole essence is the Brit Kodesh. And when he is able to protect his Brit Milah,
There's not one person that can touch them. Another important point when it comes to another important point when it comes to circumcision is who is the mohel, who is going to be the one that's circumcising the child. It's very important who he is, and has a lot uh, uh, of of importance on the actual child that's being circumcised. There's a certain procedure or a certain movement or a certain thing that needs to get done during the time of the circumcision, that if he does it the wrong way, the child will be dumb, and if he does it the right way, the child will be smart. So imagine just a small little thing that can be done during that moment can decide the intelligence of the child one way or the other. He says, yeah, and it's very important that you choose a person that knows these things. Nevertheless, even though that whoever the sandak and the mohel, whoever the circumcising rabbi is going to be, whoever is going to be the godfather of the brit milah, they do have some sort of impression that they leave on the child, but that's only, let's say, 10%. What really makes a huge impression on the outcome of the child is the parents. The parents, 90% of how the child is going to come out is going to be due to the parents' involvement. 𝐕 Abargel 𝐂𝐴𝐳 says, one who protects the brit, he's able to get this illumination of God's name that protects him, and protects him both in the physical and in the spiritual. And his enemies fall before him. Continues to say that someone who protects his brit is able to make his enemies fall just with the wind that comes from his lips, meaning from the vapors that come from his speech, they'll fall down. And it's very important not to fear. However, a person who doesn't protect his brit, all this protection that we speak of, all this protection, that spiritual protection, worldly protection, physical protection, all that goes away, and he turns out to be something completely different. Why? Because if you take God's name, the Shin and the Dalet and the Yud, and God's holy name leaves him, which is the Yud represents, he's left with two letters, and that those two letters are Shin and Dalet. You know, Shin and Dalet is the Hebrew word for a menacing angel, and a person has no more protection, and they are able to come and menace him, bother him, hurt him. Now, this entire time we were talking about a man. What about a woman? How can a woman have the exact same protection? Well, obviously, if she's married and she's faithful, she'll be able to benefit from the same protections that we just mentioned. And that has to do with her being faithful, holy, modest, and that's her protection from a Kadosh Baruch Hu. However, if she is not married, she still has to go in a way of being holy, modest, and to make sure that nobody falls and sins because of her, meaning that nobody fails because of her and nobody makes a mistake because of her. A lot of times, women carry themselves in a way that cause men to sin, willingly or unwillingly. The woman has to be very careful. So when she carries herself in a holy way and modest, and she's making sure that other men are not going to fail by interacting with her or passing by her, she'll be able to yield the same protection of the Brit Milah. Another thing that is very important is the name of the child. And the name of the child, that's what imprints in the child his holiness and his fear of heaven. And a person should be very careful on which names he chooses for his children. And by way of Kabbalah, it says when a person sins, God's name of Shakai leaves him, and the snake attaches himself to him and makes sure that he falls. So if that happens, if a person sins
and God's holy name or presence is no longer with him, and now the snake, the Yetzer Hara, the devil himself, has attached himself and now is causing him to fail over and over again, what should he do to get back to the original status he was in before? Well, one can do a proper teshuvah, a complete teshuvah, and God's name will come back upon him. And the rabbi gave us a pasuk that from there we're able to derive the process. It says the left 𝐸𝐫𝐸𝐫 it says that pasuk over there, with the Rashi Tevot, with the acronym that allows us to see that that when a person does proper teshuvah and he dips properly, the snake or the evil inclination separates himself from him, and he's able to get back to his original status that he was before. And all of a person's life is hinged on this. A person's Jewish life, the way that all his spiritual or physical successes are all connected to how he carries himself and how he protects the breed. The rabbi wants to give us a final story before he ended. He says about 20 years ago, he went with his father to a catering hall. It was a huge catering hall. It easily was able to host 2,000 people on any given night. And this place would work from day to night. They were able to take that place and split it to 3 to 5 rooms easily. And all the rooms were fully loaded every single day. The guy was doing phenomenal business. One time, when 𝐕 was invited to an event over there, he went into the office of the owners of the catering hall. And he came to him and he whispered to him something in his ear. And the owner of the catering hall started to laugh. The rabbi shared with us that what he whispered in his ear is he told him that it's not good that he is, interacting improperly with some of the girls that are working over there. And this is very dangerous. And it's also very severe that he should refrain from interacting with the girls that are working for him or the girls that are in the establishment. And the person, the owner of the catering hall, did not accept it. As a matter of fact, he made light of it and he chuckled. 𝐕 said to him, if within 3 months there will be even a light bulb left on the roof of this building, don't call me by my name. Once again, the arrogant catering hall owner began to laugh and dismiss the rabbi. Not more than 2 weeks after, the place was shut down, and they came to not only shut it down, but also to confiscate and to collect all the things that were in the establishment. And this place, since the time that it got shut down, for 20 years, many people have tried to take over it, and nothing has come of it. And it got to the point that for the 20 years since it's come and gone, they have literally repossessed every single thing in the establishment, including the light bulbs on the roof. Not more than 10 years after that, the rabbi asked his father, what's going to be with this place? He says, until that particular individual doesn't do proper teshuvah, nothing will happen in that place. And as a matter of fact, somebody went into that place and opened up a huge factory. They put millions of dollars into it, and it also fell and was not successful. He says that particular place is not going to be successful until that person does a teshuvah. From here, we see that somebody wants to have a successful business. It has everything to do with how he keeps his holiness, how he interacts, how the wife and the husband interact. If they are sanctifying themselves and are being faithful and honest and in state of holiness with one another, because somebody who protects his brit, they protect him from the heavens. Ken Kvod Arav.
שומעים? כן, רציתי להקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת איש מאוד מאוד יקר, יצחק בן עיישה בן אישו, לשלוח גם תנחומים לחברנו סלי היקר בן אישו, שיושב שבעה עכשיו על אחיו, רבי יצחק, ויושב בניו ג'רזי, ואנחנו מצרפים את התנחומים של כל השיעור וכל באי השיעור, כי הוא קבוע איתנו, גם סלי וגם ייבדלו לחיים טובים הבנים העיקריים שלו, ואנחנו רוצים לייחד את השיעור לעילוי נשמת האח יצחק בן עיישה, רוח השם תניחנו בגן עדן. כמו שאמרתי אמן. שהערב זה הילולה של יהושע בן נון, זה זמן של עת רצון גדול בשמיים, בפרט לזכות לכתר התורה, לזכות לבנים קדושים. יהושע בן נון היה נאמן למשה רבנו, והתחתן אחרי הפטירה של משה רבנו, וזה יכול להעמיד 8 בנות וכולם נביאות. זה המקום שאני גם לברך את הלב של השיעור, יונל היקר שלנו, ואת הרב שרון הצדיק שמוסר נפש על השיעור, 𝐂𝐨𝐧𝐭 ושרגא מנחם ושרלין הצדקת, שרלין יראת שמיים ויעקב גנדחור וגם מיכאל היקר ויצחק חדידה, רבי יצחק וניסן ואברהם ויונתן רבי. מזל טוב ליונתן. איפה יונתן? חתן שלנו. מזל טוב בשעה טובה, וסלאבה ושולמית והלן וחננאל הצדיק בוסקילה ושקירה ויהודית ואילנה, נטליה ומירם לסקר וג'אנט. יזכו לאריכות ימים ושנים טובות ונעימות בסוף שמחות. והקדוש ברוך הוא יפתח להם שערי שמיים וישפיע על כל אחד כל הטוב הצריך לו, ובבריאות גופה ונאורה מעליה, ברכה, שמחה, שלווה וישועה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. השם ישמח אתכם, ושמצליח אתכם, ירים קרניכם ויגדל מעלתכם. אמן כן יהי רצון. תזכרו שיש מקום חם ואוהב בנתיבות בארץ הקודש, אמיר לארץ, שאוהב אתכם ומחכה לכם תמיד. שבוע טוב, שבוע שמח. שבוע טוב, כבוד הרב. תודה. שבוע טוב, אוהבים אותך הרב. יונל מותק, השם ישמור עליכם. כבוד הרב. Okay. I asked a few questions before I arrived. A text, look about the אם זה אפשר לקרוא את מה שאני כתבתי, אני לא יודע מה זה, איך לכתוב את זה בעברית, האישה שלי לא פה איתי.